Hello everyone, I'm Winter. Today we will gonna look grammars that are often combined with 아주다, 어주다, 해주다. This grammar, 아주다, 어주다, 해주다, is attached to action verbs and indicates doing something for the benefit of another. It can be used with any tense. Let's see the example sentences. 저는 어제 동생에게 음식을 만들어 줬어요. 저는 자주 동생에게 음식을 만들어 줘요. 저는 내일 동생에게 음식을 만들어 줄 거예요. In these example sentences, the recipient of the action is 동생. But when the recipient of the action is someone higher in status than the speaker, or someone to be respected, 게, the honorific particle of 에게, and 아들이다, 어들이다, the honorific verb of 주다 is used. For example, we say, 저는 어제 어머니께 음식을 만들어 드렸어요. 저는 자주 어머니께 음식을 만들어 드려요. 저는 내일 어머니께 음식을 만들어 드릴 거예요. There are the combinations with this grammar often used. First combination is 아주다, 어주다, and 으세요. It is used when making a request to someone. Let's see the example sentences. 잠시만 기다려 주세요. 창문 좀 닫아 주세요. 좀 더 천천히 말해 주세요. 영화가 시작되면 휴대전화를 꺼주세요. 떡볶이 1인분을 포장해 주세요. Second combination is 아주다, 어주다, and 을래요. The verb 을래요. This grammar is used to ask for the listener's thoughts about that. So, this combination is used when making a request more soft. Let's see the example sentences. 창문 좀 열어줄래요? 이 가방 좀 들어줄래요? 한국어 책을 빌려줄래요? 좀 더 천천히 말해줄래요? 병원에 같이 가줄래요? Third combination is 아주다, 어주다, and 을까요? The verb 을까요? This grammar is used to propose something. So, this combination is used when offering help to someone. When the recipient of the action is of someone higher in status than the speaker or someone to be respected, instead of 줄까요, 줄까요, the verb 들을까요, 들을까요 is used. Let's see the example sentences. 제가 한국어를 가르쳐 줄까요? 우산을 빌려 줄까요? 짐이 많네요. 제가 좀 도와드릴까요? 제가 가방을 내려 드릴까요? 몇 시로 예약해 드릴까요? Fourth combination is 아주다, 어주다, and 을게요. The verb 을게요. This grammar is used when the speaker promises or notifies the listener that he or she will do something. So, this combination is used when promising help to someone. Let's see the example sentences. 제가 한국어를 가르쳐 줄게요. 주말에 만나서 이야기를 들어줄게요.
생일 축하 노래를 불러줄게요. 다음에는 제가 저녁을 사줄게요. 할머니, 제가 요리를 해드릴게요. In summary, the verb 주세요, 주세요 and 줄래요, 줄래요 are mainly used when asking for help. The verb 줄까요, 줄까요 is mainly used when proposing help. And the verb 줄게요, 줄게요 is mainly used when promising help. Try to make your own example sentences for each situation. You can put your own sentences as a comment. Thank you. 감사합니다. 다음에 봐요.